Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today yau za mu fara magana akan biology, zamu biology class ɗinmu, and insha Allah a cikin biology class ɗinmu yau za mu fara daga farko. Daga farko abinda za mu fara da shi shine living organism. Kamar yadda muka sani, living organisms su ne abubuwan da suke da rai, su ne living organisms. Shi yasa ma in definition aka ce are the ones that have life on them, su ne duk abin da yake da rai, and they show a high degree of organization. Idan aka ce they show high degree of organization shine sun fara daga farko, misali daga let's say ƙananu zuwa manya, su ne living organism. Akwai ƙananun abubuwa masu rai, akwai kuma manya misali. So muna da division na living organism kamar yadda muka gani a rubuce. Muna da plant, muna da kuma animals. Su plant su ne kamar tsirrai kenan da Hausa, while animals su kuma su ne kamar dabbobi. Sannan kowanne akwai feature ko kuma mu ce wasu characteristics da suke da su waɗanda suke nuna wannan abin is plant, wannan abin is animals. Shi yasa muka ce living organisms are composed of one or more cell. Idan muka ɗauka a living organism abubuwa masu rai, akwai abubuwan da suke suna da rai amma cell guda ɗaya suke da shi. Akwai kuma abubuwan da suke suna da rai kuma sun yi composing ɗin cell da yawa. Misali kamar one cell, two cell, three cell to many, su muke kira da suna ne multicellular. Idan muka ce multi muna nufin da yawa. To kuma kenan a nan za mu ce multicellular organisms su ne suke showing high degree of organization misali, and we call them complex organisms. So, and they need a constant food supply to maintain them, to maintain their life. Dan mun sani this is one of the first characteristics of living organism. Suna buƙatar abinci domin su ci gaba da rayuwa. Idan ba abinci ba rayuwa a cikin abin da yake da rai. So this is about the introduction. Then we have the characteristics of living organisms. Idan aka ce characteristics of living organisms, ana nufin duk wani abu mai rai yana yin waɗannan abubuwa. In dai aka ce wannan abu mai rai ne, to yana yin waɗannan abubuwan da za mu lissafo a yanzu. Na farko shine nutrition. What is nutrition? Idan aka ce nutrition ana nufin hanya ce da living organisms suke samar da abincin da za su ci ko kuma suke cin abinci misali. Idan na ce hanya ce wadda living organisms suke samar da abincin da za su ci, kun ga muna bayani akan me plant ne, tunda su ne suke iya samar da abin da za su ci. While idan muka ce suke cin abinci, su kuma for animals kenan. Su sai dai su ci abinci, ma'ana sai dai su depending on plant kenan. So this is about nutrition misali. Then we have respiration. Idan aka ce respiration shi ma wata al'ada ce ko ɗabi'a ce ta abin da yake da rai. Respiration is the process whereby living organisms break down wannan abincin da suka ci domin su samar da energy inda za su gudanar da harkokin rayuwarsu. Misali, yanzu sai na ci carbohydrate. Idan na ci carbohydrate za a yi digesting ɗin wannan carbohydrate ɗin a cikina, sai a samar da a mai da shi into smaller molecule called glucose. So end product wannan glucose ɗin za a shigar da shi cikin cell. Idan aka shigar da shi cikin cell, ita cell dama akwai organelles. A cikin organelle akwai wani organelle guda ɗaya da muke kira da suna mitochondria. Shi function na wannan mitochondria ɗin wannan glucose ɗin da na ci ne breaking down ɗin shi a samar da energy. Tunda dama an ci abincin, to kuma sai a breaking down wannan abincin domin a samar da energy da za a yi tafiya, a yi magana, a kuma ci gaba da rayuwa misali. Then we have excretion. Excretion shi kuma is the process whereby living organism remove waste substances of their own from their body, or remove waste substance of metabolism. Mun san idan mutum ya ci abinci ko kuma plant suka ci abinci, suna fitar da wasu
suna fitar da wasu waste product daga jikinsu. So wannan waste product ɗin ba a buƙatar shi a jikinsu, domin idan ya zauna a jikinsu zai zamo ya cutar da su. So shi ne dalilin da yasa ake yin excretion. Kenan excretion is the process whereby living organism remove waste product of metabolism. Idan muka ce metabolism muna nufin abubuwan da organism suke yi domin su gudanar da rayuwarsu. Then we have movement. A cikin characteristics ko kuma mu ce features na living organisms akwai movement. Yes, both plant and animals na movement, and movement nan an rarraba shi gida. Then under movement shine muke da yanzu, for example, human being dole ya moving from one place to another in search of his food, domin ya je ya nemo abincin da zai ci, because idan bai moving ba, idan ya zauna inda yake ba zai samu wannan abincin da zai ci har ya gudanar da rayuwar shi ba. For example, plant ai mun san suna da roots, suna kuma da ganyayyaki. To ita root dama function nata shine ta absorbing din mineral substance da suke a ƙasa, sannan kuma ta absorbing din water. So a inda plant take, maybe a inda take ta yi absorbing din duk ruwan da yake a wajen. Therefore kun ga dole sai ta yi movement, jijiyarta ta motsa from wannan waje to wannan waje domin ta je ta inda za ta samu ruwa domin ta ci gaba da rayuwarta. So wannan shi ma movement is one of the characteristics of living organisms. Then we have sensitivity or irritability. Shi kuma sensitivity or irritability is defined as the is one of the characteristics of living organisms that an organism respond to stimuli. Na a ce response stimuli shine, for example, idan aka taɓa mutum zai ji. Plant yanzu idan na zo na karci plant, na karci jikin plant, dole za ta yi responding. Misali shine idan na ce za ta yi responding, maybe za ku ga ta zubo da wani product daga jikinta, ko kuma ta yi healing wannan ciwon, kuma ta yi responding to wannan stimuli. To shi ne one of the characteristics of living organism. Then for example, then sai na ɗauki ƙarfe, dan na karya ƙarfe zai responding? Ba zai responding ba. To wannan shi ne irritability, ko kuma a kira shi da suna sensitivity. Then we have growth. Yes, dole plant suna yin growth, and abin da yake taimakawa plant su growing shine girma. Shi in aka ce growth ana nufin girma. Abin da yake taimakawa plant su growing shine wannan food ɗin da wuta da suka ci, shi zai taimaka musu su growing. Idan for example muka ɗauki misali human being, ya fara ne from children or from child to adult. Kun ga yana girma, yana progressing. Haka plant shi ma da ƙaramar plant zuwa babba. Me ya taimaka mata ta zama da ƙarama zuwa babba? Shine growth. And there are many factors da suke supporting ɗin growth a living organism. Then we have reproduction. Da aka ce reproduction ana nufin the process whereby living organism give birth to their young ones. Hanya ce da living organism suke haifar ko kuma suke samar da wasu ‘yan uwansu, ko kuma mu ce wasu species nasu, domin without reproduction ba za ma a samu continuity na life ba. Shine reproduction. For example, human being can give birth to younger ones. Su waɗannan younger ones ɗin su za su taso by the process of growth, nutrition, respiration, excretion, movement and sensitivity, har su girma su ma su kai mizanin da za su yi reproduction, za su ƙara samar da wasu. So wannan shi about reproduction. Then we are going to take this one by one to talk on it. Differences between plants and animals. Za mu ga dole akwai bambance-bambance da muke samu tsakanin plant da kuma animals. The main difference a nan shine based on their mode of nutrition.
idan muka duba muka gani shine a wannan bambancin za mu ga cewa plant akwai yadda suke suna cin abincinsu, animals ma akwai yadda suke yi suna cin abincinsu. So shine whereby plant su yadda suke suna cin abincinsu shi ake kira da autotrophic form of nutrition. From the word auto means self, suna samar da abincin da za su ci da kansu. So and muka ce plant, especially green plant, exhibit autotrophic form of nutrition. Su green plant, idan muka ce green plant su ne plants ɗin da suke da kore a jikinsu. Me ya kore? Abin da ya ba su wannan koren shine muke kira da suna chlorophyll. So suna exhibiting ɗin autotrophic form of nutrition. While animals kuma idan muka duba za mu gani su sun yi showing ɗin ne heterotrophic form of nutrition. Shine idan muka ce heterotrophic form of nutrition, shi type of nutrition ne wanda animals da kuma wasu plants ɗin non-green plant suke showing, su kuma sun ta'allaka ne da plant, ma'ana suna cin abincinsu ne akan plant. So this is about difference between plant and animals. There are many differences da muke da su waɗanda plant da kuma animals suke da su. Misali yanzu idan muka duba za mu ga cewa animal yana da blood a jikin shi while plant ba shi da blood. Misali za mu ga cewa plant suna da roots while animals ba su da roots. Plant suna da ganye, animals ba su da ganye. So there are many differences da muke da su. So this is about difference between plants and animals. So we have forms of autotrophic nutrition. Idan muka ɗauki autotrophic nutrition shine wanda plants suke yi, shine process da suke samar da abinci da kansu. One, a cikin forms ɗin muna da number one, which is photosynthesis. Number two is chemosynthesis. Idan muka ce photosynthesis is a process whereby green plants synthesize their own foods using sunlight, water, chlorophyll. So these are the raw material for photosynthesis and carbon dioxide. So idan muka ce photosynthesis da Hausa muna nufin hanya ce da plant suke samar da abincin da za su ci, amma suna amfani da sunlight, hasken rana, da ruwa, da kuma carbon dioxide. Ita carbon dioxide suna samun ta ne daga atmosphere from their own leaves. So shine sai su samar, sai su synthesizing ɗin food da za su ci. While chemosynthesis shi kuma za mu ce is exhibited by non-green plants. Plants ɗin da suke ba su da wannan chlorophyll ɗin a jikinsu, therefore they are non-green plant. So su kuma suna yin process na chemosynthesis. Shine muka ce idan a ce chemosynthesis suna samar da abincinsu from chemical reaction, ma'ana from certain chemicals. Like muna da raw materials for chemosynthesis, shine muka ce hydrogen sulfide, akwai ammonia, akwai kuma iron. So example of organisms ɗin da suke exhibiting ɗin wannan chemosynthesis su ne like bacteria. Usually archaea bacteria su ne organisms ɗin da suke exhibiting ɗin chemosynthesis. So this is about forms of nutrition. Then we have the adaptation to autotrophic nutrition. So menene ma ya ba wa plant dama suke yin autotrophic, suke samar da abinci da kansu? So shine adaptation to autotrophic form of nutrition. Na farko shine chlorophyll. Idan muka duba shi chlorophyll wani organelle ne a jikin cell wanda yake taimakawa, wanda yake ba wa plant dama ta zama mai green. Shine ya ba wa plant wannan green ɗin da ake gani, shi wannan chlorophyll ɗin. Anan ana samun shi a jikin cell. To wannan chlorophyll ɗin shi amfanin shi shine yana trapping na hasken rana, sai shi kuma hasken rana amfanin shi zai taimaka wajen breaking down wannan water molecule ɗin da muke da shi da aka samu daga ƙasa shi kuma. So shine amfanin chlorophyll. Chlorophyll idan yayi trapping na hasken rana, ya zuƙo hasken rana, to amfanin shi tunda is energy,
to zai je splitting din wannan water molecule din, shine muke kira da suna photolysis of water. While we have roots, su kuma roots su ne kamar jijiya. Idan muka duba za mu ga cewa plants suna da jijiya a ƙasan su wadda take taimakawa wajen su absorbing ruwa, su absorbing duk wani nutrient da suke bukata wajen su wannan photosynthesis ko kuma me chemosynthesis. Then we have unlimited growth. Su plants is one of their feature shine suna da me unlimited growth. Idan aka ce unlimited growth shine kamar suna girma sosai ta yadda ma ba sa iya regulating din girman su, suna girma is unlimited growth. Kun ga kenan koyaushe za su yi ta photosynthesis, suna samar da abinci, shi yasa za mu ga cewa plant tana iya girma sosai, ta yaɗu, ta bazu sosai, ta girma. So shine wannan is one of the adaptation to autotrophic form of nutrition. Then we have also plant stationary. Abin da yake ƙara taimakawa ko kuma yake one of their feature na autotrophs shine they are stationary. Idan aka ce they are stationary meaning suna tsaye ne a waje ɗaya, ma'ana suna zaune a waje ɗaya, sannan a wannan wajen suna samun hasken ranar da suke amfani da shi wajen su photosynthesis, suna samun ruwa daga roots ɗinsu, sannan kuma suna developing, su ta girma a waje ɗaya. So this is the adaptation to autotrophic form of nutrition. Then idan muka ɗauki akwai some certain terms, idan muka ɗauka plants ko kuma mu ce plants da suke exhibiting ɗin autotrophic form of nutrition, so ana kiransu da suna ne autotrophs. The organism ɗin da yake autotrophic form of nutrition to ana kiran shi da suna autotrophs. While organisms waɗanda suke suke cin abinci ta hanyar plants ko kuma suke ba sa iya samar da abinci da kansu, sun ta'allaka ne ko sun dogara da wasu, so su kuma muna kiransu da suna heterotrophs. Kuma kenan based on nutrition mun samu plants we can call them autotrophs, while animals we can call them heterotrophs. Autotrophs means they can synthesize their own food, while heterotrophs they depend on plants for their food. So this is about both heterotrophic and autotrophic form of nutrition.